Bonjour and welcome to French Action. Today I'm giving you an example of an CAPE essay, which is also valid for DELF B2, and show you how to go about writing an essay in French. Vous êtes prêts? C'est parti! This is what you will need to write about. Le professeur est responsable du succès de ses élèves. Donnez votre opinion. The first thing to do is to write down your ideas so that you don't forget them. So here are my notes. Responsabilité du prof, instruire, enseigner, partager son savoir, s'assurer que ses élèves ont appris. Then I'm thinking about les responsabilités des élèves. Well, aller à l'école, bien se comporter, apprendre, faire ses devoirs. Then maybe I can think of the reality because there's a responsibility but also a reality. So, le côté positif, élèves qui ont le soutien de leur école, qui font du bon travail, tableau d'honneur, importance de l'éducation inculquée par les parents. Maintenant, il y a la réalité du côté négatif. Élèves qui ne veulent pas aller à l'école. L'éducation n'est pas importante et cela peut causer des problèmes au niveau de l'assiduité des élèves, de leur comportement, etc. So then when you have your ideas, you need to think about the structure. Okay, what is your structure? So remember, it always starts with an introduction where you're going to introduce the topic, the question, and then you will have to give your opinion. That's what they ask you. So I am not in agreement with the statement. Then in the body of my structure, I'm going to have to justify all this. So each time I have an idea, it's going to be a paragraph. So, my first paragraph could be something like, quelles sont les responsabilités générales des profs? Okay, so that will be my first one. And then maybe, est-ce que les responsabilités dépendent de celles des élèves? And then I could answer, yeah, oui. Donc, le succès ne peut être qu'une responsabilité partagée. So, that's what I will have to put in my conclusion. So here's my first draft. Le professeur joue un rôle important dans la vie de chaque individu. Il est présent dès le plus jeune âge, où on apprend à socialiser, puis à lire et à écrire, et il passe plus de temps avec nous que nos parents. Il a pour responsabilité d'enseigner, mais on a tendance à s'attendre à ce qu'il contribue au succès de ses élèves. So you can see that it's a bit heavy, but these are just the ideas. It's not going to be the final version. Still, in the introduction, I have to introduce the question and then give my viewpoint. Peut-on le tenir responsable de la réussite scolaire de ses élèves? So that was the question. Je ne partage pas ce point de vue, so I disagree, car l'élève a aussi une responsabilité envers ses études. So this is my viewpoint and I'm going to argue in favor of this viewpoint. But how am I going to do it? Then I have to explain. I need to say what I'm planning to do. Tout d'abord, je vais aborder la responsabilité du professeur et de l'élève et ensuite montrer comment des facteurs externes peuvent influencer les résultats scolaires. So, when you're going to write your essay, you're going to have your first draft, and your first draft is not going to be the final one. You will have to refine it a little bit later. So, on the left is my draft, which you know already because I've read it, and then you will see on the right the final version. So you've already heard the introduction on the left, so I'm going to focus on my final version on the right.
And what you're going to see is that what is underlined on the left is more or less what I've changed on the right. So this is what it gives us. Le professeur joue un rôle fondamental dans la vie d'un élève. I put élève instead of individu because I thought that individu was a bit too vague. And I changed important to fondamental because I'm going to use important again. Présent dès le plus jeune âge, il accompagne l'enfant non seulement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de la socialisation, mais passe parfois plus de temps avec ses élèves que les propres parents. Bien, here, instead of saying on apprend à socialiser, puis à lire et à écrire, which is fine, you can say that in French, I wanted to have a more formal way of speaking, and when you do that, you have to do what we call normalisation, which consists in changing a verb into a noun. So apprend, change into apprentissage, lire, change into lecture, écrire, change into écriture, and socialiser, change into socialisation. And I added parfois because, you know, just in case people say no, it's not always the case, so I don't want to say that it happens all the time, so I say parfois. And then I want to say, on attend donc souvent de lui qu'il soit responsable de leur réussite. So that's where I really set the question, okay? And that's the reason why I went back to responsable instead of contribuer. Responsable is the word because that was in the question in the first place. You will also notice a number. So in my first draft, 62 words against 58 in my final version. So now we move on to the question. Mais peut-on le tenir seul responsable de la réussite scolaire des élèves? À mon avis, il s'agit d'une responsabilité partagée. L'élève a aussi un rôle essentiel à jouer dans son propre succès. So here, what I try to do is instead of saying je ne partage pas ce point de vue, which is a bit long, I just put à mon avis, which is only 3 words. And I explain why, I explain what my opinion is. And I put it that way because I thought that it sounded better. Dans un premier temps, nous analyserons la responsabilité du professeur et de l'élève, puis nous verrons comment des facteurs extérieurs peuvent également influencer les résultats scolaires. That came up to 26 words because I put dans un premier temps, which is 4 words, but this is really for you so that you learn a new expression, but I could put tout d'abord. Now, in the other one, I wanted to show you, and I didn't even realize that until I did this video, that you have tout d'abord and then aborder, which is basically the same word. I didn't like that, okay? So I would probably say tout d'abord, nous analyserons, etc. And you see, I use the future because the future will give you 1 word, whereas je vais aborder is going to give you an extra word because you have the vais and the aborder. So you have to think about that if the number of words is an issue. So now I'm just going to read my final version, and what I will ask you to do is to go over the draft so that you can see what I have changed. But here, this is what I started with the first idea. Le professeur occupe une place centrale dans le processus d'apprentissage. I had put originally le professeur joue un rôle important, but you might remember that I had used it in the introduction, so I cannot say the same thing again. Il transmet ses connaissances, adapte ses méthodes pédagogiques et s'efforce de rendre les cours intéressants. And that
only came to 25 words instead of 33. Néanmoins, cet impact a ses limites. L'élève doit lui aussi remplir sa part de responsabilité, faire ses devoirs, travailler de manière autonome, adopter un bon comportement en classe et surtout faire preuve de motivation. Faire preuve de a very good expression for you to show motivation. Même avec un excellent professeur, l'apprentissage est difficile si l'élève ne s'implique pas. 48 words, again 49, not a lot, but still. À l'inverse, certains élèves parviennent à réussir malgré un encadrement pédagogique insuffisant. Leur succès repose alors sur leur persévérance et leur désir de réussir. Leur succès reposait sur rests on, okay, another expression for you. So 24 words instead of 34. Now we're going to complete part 3, which I remind you is about the external factors, okay? Force est de constater l'influence de facteurs extérieurs sur la performance des élèves. Pour certains, l'éducation n'est pas importante, souvent en raison des valeurs transmises par leur entourage. Dans d'autres contextes, de nombreuses familles sont instables, divorce, monoparentalité, chômage, ce qui peut entraîner des troubles émotionnels ou psychologiques chez l'enfant. That came up to 51 words instead of 62. Okay? Now, in my draft, you can see that I like the word important, and of course, I couldn't use that word all the time. That's the reason why I came up with force est de, which means il faut souligner l'importance. It's basically the same thing. À l'inverse, les familles issues de milieux plus favorisés ont souvent les moyens d'investir dans des ressources pédagogiques ou des cours particuliers. De plus, les conditions de vie jouent un rôle significatif. Un logement surpeuplé, par exemple, peut empêcher l'élève de bien étudier. So here, instead of saying se permettre d'offrir, I just use avoir les moyens de. And I wanted to use investir, so that's the reason why I use les moyens. And for aussi, I put de plus. Okay? And it came up to 43 words against 61. Now we've come to the conclusion. En conclusion, la réussite scolaire ne dépend pas uniquement du professeur, mais aussi de l'élève lui-même. Chacun doit assumer ses responsabilités pour un apprentissage efficace. Dans un monde idéal, cet engagement mutuel garantirait le succès. Toutefois, la réalité est bien plus complexe, car des facteurs extérieurs influencent le parcours scolaire des élèves. So here, I got 52 words against 54. So I just put uniquement instead of seulement, and I put aussi because I didn't like the repetition of the ment. Seulement, également, that wasn't good. So that's the reason why I put that. And also, instead of saying pour conclure, this is very personal. Pour conclure la réussite scolaire, all these R's, en conclusion, sounds better. And that's the reason why I say to my students, when you write an essay, you need to read it out loud. And when you read it out loud, you're going to hear things which, oh, maybe the sound is, is not quite right, or there's too much of this yon, 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 or man, man, man. And then you're going to look for other words
which are going to be exactly the same, you know, they're going to be synonyms, which are exactly the same, but with the different phonetics. And that is what you're looking for. And that's how you can have a much better essay. So my introduction had 118 words. My 3 parts came to 230 words, and my conclusion 52 words. Now, when I look at that, it's very important. You cannot have an introduction which is 230 words, for example, and the body 118 words. So you have to think about that. Your introduction has to have fewer words than your body, but the conclusion doesn't need to be as long as your introduction because it's just a conclusion. So looking at the number, it looks all right. And it came up to 400 words. If you enjoyed the video, please like it, share it, and don't forget to subscribe. Au revoir!